So I'm going to use Centella face wash unscented. This is from Sugandha Skincare. You want to repeat? Everything is English. There's literally no Malayalam I can say in that. How do you say dry in Malayalam? No, you don't have to say dry in Malayalam. Just say dry. Everyone understands that. No, I want to say dry. That means that's like not wet. That sounded pervy. This step. What? ഇച്ചിരി വില കൂടി സംഭവമാണ്. Hi guys, welcome back to my channel. My name is Shweta Vijay. So it's ONAM and I just wanted to take you through my skincare routine. Anyway, in general, I keep my skincare routine very minimal where products are concerned in the morning as well as night. And to join me is my husband Giri. We plan to do man versus woman skincare routine. Okay, we anyway know that men have a very minimalistic skincare ritual, but he's going to tell you exactly what he does in the morning and then I'll show you what I do. Do I have to? Yeah, you have to. So come into the frame. Okay, so I have to adjust the camera to this man's height. All right, do you want to say hello to everyone? Hello. Wish everybody a happy Onam. Happy Onam. Welcome to my channel. Okay. So do you want to do it in Malayalam and I'll do it in English so people will understand both, okay? They'll understand anyway. How? Oh yeah, because my Malayalam is that pathetic, but... Did you just agree to it? No. Wow. Giri, if you missed his last video, please go and watch it. He started this entire series where he's making cocktails with a South Indian twist. And we did Bloody Mary recipe. We took it into whole Kerala style and named it Bloody Mariamma. And I guess all of you loved him. Yeah, I'm not sure about today. I'm sober though. So, I don't know. Yeah, I'm just going to keep quiet. He's very sober today. So I thought I'd take you through our skincare routine. I'll go a little extra where mask is concerned because it's Onam. Let's just indulge. Alright, so let's start. Right now I don't know where I'm looking or what I'm doing. Right there. So over there. Yeah, just right there. I just keep staring. You just keep staring without making it look creepy. Like, Okay. Don't stare too much or they're going to think that you're planning to murder them. Giri's skin is extremely dry, very dry, and my skin is combination acne prone. Okay, you can explain what I'm saying in Malayalam. I think it's better because I'm too lazy to subtitle this one. What's dry in Malayalam? This video is going to take forever. Okay, Okay, I'm starting off with Sugandha Centella face wash unscented. This is perfume essential oils. It is perfect for sensitive skin face wash. Acne prone, combination, normal, oily skin can also enjoy this. Why are you standing like a monkey? I don't know what you're doing out here. It's like you're like that perfume. Like a trained monkey. Okay, what do you say that's a little expensive? Korachi vela kudiya. Koracha vela kudiya sambhavamana idu. Sambhavam means like an event. Yeah. Koracha vela kudiya oru product aanu idu. 700 rupees aanu. Pashe ende discount code use cheyan pattum if you're planning to shop and you can buy it. Okay, so I am going to start off with you're still rattling. You're still rattling that. The more I should will you get more money? No. Oh, okay. So that is not cruelty free. So എൻ്റെ വളരെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സ്കിന്നാണ് അപ്പോൾ എന്നോട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെരി ഗുഡ് റിസൾട്ട്സ് you have to tell this them. is cerave hydrating cleanser. I'm surprised it's actually quite good. Yeah, ഇത് ഭയങ്കര hydrating ആണ്. കുറേ dermatologist they actually recommend ഇത് ഈ cleanser recommend ചെയ്യും. സാധാരണ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഫേസ് വാഷ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ മുഖത്ത് നല്ല ഈ സൈഡിൽ എസ്പെഷ്യലി ഈ ഭാഗത്ത് വളരെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ വളരെ എങ്ങനെ എന്താ പറയാ I need a drink. No, you don't. I'm going to start with this. Let me just wash my face. Two versions in the face wash scented, unscented. Pasha, if you have acne prone skin, sensitive skin, if you have, then go for the unscented version too. So I'm just going to wash my face, my neck area. In the evening skincare routine I do that 60-second face wash once a day after Madi. So I'm just gently going to pat it and then it's Giri's turn to wash his face. Oh, എപ്പോഴും മിസ്റ്റർ മിയാഗി പറയുന്നത് ഓർമ്മ വേണം. Miyake? Wax on, wax off.
ഞാൻ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ടവൽ ഇതിനു വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളത് ഷെയർ ചെയ്യാറില്ല. കാരണം you get acne and all sorts. ഭയങ്കര unhygienic ആണ് കേട്ടോ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ husband and wife should always have a separate face towel. Shall we go for a face mask? Ready, Anna? Giri never does a face mask unless I force him. Ha! Kasturi Manyal. What Kasturi Manyal is this? Shesha Ayurveda makes the best Kasturi Manyal. Pashe, this is a different Kasturi Manyal. Sadharan Kasturi Manyal yellow color la. This is like the usual yellow. Oh, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇതിന്റെ വില ഇച്ചിരി കൂടുതലല്ലേ. E Kasturi Manyal is different because it is white turmeric powder. Okay. Have you ever seen a turmeric powder this ivory color? Oh, they sucked all the yellow out of it. And charging you more money. Giri, this is musk turmeric. And once in a blue moon, you can harvest this. Oh, that smells amazing. അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഈ ചന്ദന അരയ്ക്കുന്ന ഒരു സംഭവമില്ലേ, അതിന്റെ മണം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഒരു cooling sensation ഉണ്ടാവും ഇത് ഇടുമ്പോൾ. And I think sensitive skin usually gets irritated with the yellow turmeric. If you have that kind of a problem with this, then you can apply this with little curd or milk or whatever. ശേഷ എന്ന് പറയുന്ന ആയുർവേദിക് മലയാളി ബ്രാൻഡാണ്. So ഞാൻ ശേഷയുടെ rose water എടുക്കാൻ പോവാ. And while he checks on the baby, she's playing downstairs. I'm just going to quickly put this on my face. Why I love this brand is I think for the price that you're paying, you're getting products that's almost like Karma or Forest Essential, especially Karma. Not sponsored, by the way, this video. Side of my nose. Yeah, for somebody who didn't want it, I want it everywhere. ഇത് 10 മിനിറ്റ് നേരം മുഖത്തിട്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം കേട്ടോ. My face is slightly damp. പക്ഷേ ഇതിന്റെ മുകളിൽ I'm just going to again apply ഒരു rose toner just to make it a little more damp because in the next step hyaluronic acid ആണ്. So I'm just going to apply Shesha's rose water. ഈ ടോണറുടെ ഹാബിറ്റ് ഗിരിക്ക് ഇല്ല. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ആണ് ഗിരി ഈ ഹാബിറ്റ് തുടങ്ങിയത്, ഈ റിച്വൽ. ഇത് പിക്സി ബ്യൂട്ടിയുടെ മിൽക്കി ടോണിക് ആണ്. So this toner you can use this AM PM because hydrating toner ആണ്. oat ഉണ്ട്, glycerin ഉണ്ട്. Then it has chamomile extract, so it's very gentle. ദിവസം മുഴുവൻ മാസ്ക് ഇടുന്ന കാരണം ഇവിടെ ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് അത് മാസ്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഇവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡ്രൈ ആവുമായിരുന്നു. അത് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ട് അത്ര നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട്. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ rose water is only meant for oily acne prone skin. That is my opinion too. So if it suits you, it suits you. 3 drops of that. And the next step is hyalu gel. This is hyaluronic gel. It's very, very affordable. One of the best hyaluronic gel I've ever come across. What is affordable? This is just 200 something. Is it just 200? Yeah, it's some 250. Yeah. Okay. And it's fantastic. Okay, so I'm just going to take a little bit of that. And this step വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മോയ്സ്ചറൈസിങ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞാൽ സവാരി ഗിരി. Okay, so I'm going to take a little bit kandile. So it's very beautiful ഈ gel. And I'm going to just put that in the face. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് damp ആണ് because of rose water. So ഞാൻ ഈ hyaluronic acid അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ടിട്ട് I'm just going to wait for it to set for 1 minute. ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ മോയ്സ്ചറൈസിങ് ക്രീം വളരെ ഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ആണ്. ഇതിൽ hyaluronic acid ഉണ്ട്. പക്ഷേ because it is for dry skin, ഇതൊരു എന്താ പറയുക ഒരു hydrating cream ആണ്. This is for oily skin. It's a gel format. വളരെ ഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ആണ്. ദിവസം മുഴുവൻ മുഖത്ത് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഡ്രൈനെസ്സും ഫീൽ ചെയ്യില്ല. ഡെഫിനറ്റ്ലി റെക്കമെൻഡ്. UK അധികം പിന്നെ സൺ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറൊന്നുമില്ല. ബട്ട് ഇത് സൺസ്ക്രീൻ ആണ് കേട്ടോ. സൺസ്ക്രീൻ. So this is Face Guard SPF 50. Beautiful sunscreen again available നമ്മുടെ Indian medical stores ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത്. So pharmaceutical. Okay. കുറേ dermatologists ഇത് recommend ചെയ്യും. Okay. So whatever you said. ഈ സംഭവം ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ താഴെയുള്ള ഈ കറുത്തിട്ടുള്ള ഈ മാർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ പാൻഡ ഐസ്, അതിപ്പോഴും ഉണ്ട്. എന്നാലും ഇച്ചിരി ഭേദമായിട്ടുണ്ട്.
ആണുങ്ങളുടെ സ്കിൻ കെയർ റൂട്ടീൻ വളരെ അൺകോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. അത് സാധാരണ ഞാനിതൊന്നും ചെയ്യാത്തതായിരുന്നു. ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ശ്വേത തിരിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങിയ പരിപാടികളാണ്. പക്ഷെ ഐ മസ്റ്റ് സേ like it's improvement in the law. Definitely, yeah. My skin's not so dry. I don't have to keep dabbing it with water at work, you know. Oh, so, that's what you used to do? Yeah, it was so dry. I knew uncomplicated skincare routine for men. Morning ritual done. Okay, have a brilliant Onashamsagal. Bye. I will show you now my skincare routine. Let's take forward. We'll see you in 2 hours. എൻ്റെ മോർണിംഗ് റിച്വലിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും വൈറ്റമിൻ സി ഇടും. ഓക്കെ, രാത്രി ആകുമ്പോൾ ഐ ഡു എ ലിറ്റിൽ മോർ ഹെവിയർ റിച്വൽസ് ഓഫ് ഹെവിയർ ഓയിൽസ്, കുങ്കുമാതി ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നയസിനമൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ റെറ്റിനോൾ. സോ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് വൈറ്റമിൻ സി അറ്റ് ദ മൊമെന്റ് ഈസ് ഈ ഡോക്ടർ ഷേപ്പ് vitamin C serum. Okay, so ഇത് 20% vitamin C ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ if you're a beginner, I don't think this is the vitamin C for you. ഭയങ്കര high concentration ആണ്. I'm going to take 2 or 3 drops of this. Okay, so എൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് ആദ്യം ഹൈലറോണിക് ആസിഡ് ആയിരുന്നു, പിന്നെ വൈറ്റമിൻ സി. ഇതിൽ കുറച്ച് ടാക്കിനെസ് ഉണ്ട്, കുറച്ച് സ്റ്റിക്കിനെസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ പ്രോഡക്റ്റിൽ. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഐ എം ഗോയിങ് ടു അപ്ലൈ ഒരു ഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ക്രീം. So I'm applying Tayu Silk Moisturizing Cream. A lot of dermatologists loves this cream. Idum bhayangara affordable aanu nammade Indian medical store la kittum. Oru 1 pump madi. Because nammal hyaluronic acid ittiye. Hyaluronic acid irumbo it should always be on top of a moist face. Adanda mole you're supposed to put in oru hydrating moisturizing cream. ഈ മോയ്സ്ചറൈസിങ് ക്രീമിൽ കുറേ എമോളിയൻസ് ഉണ്ട്, സെറമൈഡ്സ് ഉണ്ട്. സോ വാട്ട് ഇറ്റ് ഡസ് ഇസ് നമ്മളുടെ ഹൈലറോണിക് ആസിഡ് ഇല്ലേ, ഇറ്റ് ടേക്സ് ദ മോയ്സ്ചർ, ഇറ്റ് റിറ്റെയിൻസ് ദ മോയ്സ്ചർ ഫ്രോം യുവർ മോയ്സ്ചറൈസർ. എന്നാ മനസ്സിലായോ? വാട്ട് ഐ എം ട്രൈങ് ടു ടെൽ യു ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യു ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് ലെയറിങ്. നമ്മൾ എങ്ങനെ റെറ്റിനോൾ ലെയർ ചെയ്യില്ലേ സാൻഡ്വിച്ച് പോലെ, ആദ്യം മോയ്സ്ചറൈസർ ഇടും, പിന്നെ റെറ്റിനോൾ, പിന്നെ ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ. അതുപോലെ ഹൈലറോണിക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മിസ്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ, ലൈക്ക് ഇഫ് യുവർ ഫേസ് ഇസ് ഡാമ്പ്, പിന്നെയാണ് ഹൈലറോണിക് ആസിഡ്, അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ. ഓക്കെ, എനിക്കും ഈ ഫേസ് ഗാർഡ് SPF 50 ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. കുറേ ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ് ഇത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും. ഇതിൽ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കി ഫിനിഷ് ആണ്. യുനോ ഓയിലി സ്കിൻ വേണ്ടിയിട്ട് you'll enjoy this if you have oily skin, dry skin. It's a beautiful sunscreen, no white cast only. But today I am going for Ultra Matte Dry Touch Sunscreen Gel. This is from Rickwill. It's buying ishtana ee brand. Okay, sunscreen is like super, really wow. So I'm going to be generous with my sunscreen. I'm going to tap that all over in the face like milk, on my neck area, my ears. Normally neck area, hand area. അതാണ് ആദ്യം, it starts to age a lot. And കണ്ടില്ലേ, ഒരു വൈറ്റ് കാസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല, നന്നായിട്ട് ഡിസോൾവ് ഒക്കെ ചെയ്യും. മോർണിംഗ് സ്കിൻ കെയർ 5-10 minutes ഉണ്ടാവണം. You should enjoy your process. So if you are a working person, then wake up a little early and do this. പക്ഷേ sunscreen ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് please wait for around 5 to 10 minutes. If not 10 minutes, 5 minutes മതി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് you can apply your makeup. Because അത് settle ചെയ്യട്ടെ സ്കിന്നിൽ. Okay, so let it just absorb into the skin. ഈ ഓണം സ്പെഷ്യൽ സ്കിൻ കെയർ റൂട്ടീൻ ഇഷ്ടമായോ? പ്ലീസ് ഫീഡ്ബാക്ക് തരണേ. Stay tuned for the next video. ചെറിയൊരു മേക്കപ്പ് ഗെറ്റ് റെഡി വിത്ത് മീ ആണ്. ഇൻഫർമേഷൻ ബാറിൽ ഞാൻ ഒക്കെ പ്രോഡക്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാ. So you can shop easy. അത്രയ്ക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് ഒന്നുമില്ല, അത്രയ്ക്ക് റിച്വൽസ് ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഗിരിയുടെ പോലെ ഒന്നല്ല. ഗിരീസ് ഇസ് വെരി വെരി സിമ്പിൾ. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എ പാർട്ട്ണർ അറ്റ് ഹോം, ഹസ്ബൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബോയ് ഫ്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രദർ, ഫാദർ, whoever's looking for a skincare routine, adane, that's why I thought of including Giri into this video. So ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു എൻജോയ്ഡ് വാച്ചിങ് ദിസ്. ഹാപ്പി ഓണം. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഓണം ആശംസകൾ. ഐ ഷാൽ സീ യു ഇൻ മൈ നെക്സ്റ്റ് നട്ട് ലേറ്റർ. ബൈ.